Hello, I'm Ken. How's it going? Today, I'm going to be sharing Japanese phrases that you can use when you'd like to help people. And I'm going to be speaking Japanese in this video, so this is going to be kind of listening practice. Let's get started. もし道で困っている人を見かけて声をかけたいとき、すみません、大丈夫ですか？すみません、大丈夫ですか？もし大丈夫ですと言われたら、そうですか、すみません、と言うといいでしょう。次はもし道で誰かが財布や鍵など何か物を落としてそれを届けてあげたいとき、すみません、これ落としましたよ。すみません、これ落としましたよ。そしてありがとうと言われたら、いいえ、どういたしまして。いいえ、どういたしまして。と言うといいでしょう。逆に誰かに助けてもらったとき、こう言うといいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。I covered just 3 phrases in this video, but they're quite useful and frequently used, and I have experienced these kind of things. So hopefully you will remember these phrases and use them in real life. And I want to tell you, we Japanese people would love to help tourists even if we can't speak English. So if you got into trouble, please do not hesitate to ask for help. As long as you're polite and follow the rules, we would love to help you. So it's time for dinner. I'll see you in the next video. Stay healthy and hydrated. Cheers.